One should be near your mouth, shouldn't it? Like, we shouldn't have to go like this. Okay. First thing is, everybody stop talking. Can you please translate? Translate. A few minutes ago, I said Hare Krishna. But I heard the response. Несколько минут назад я сказал Харе Кришна, но никто не ответил. That's better. Wait. Связь плохая, простите, вредная. Krishna. Thank you very much. Because if you have too big a space, then the energy gets dissipated. Когда слишком большое пространство, энергия, она When you have a small рассеивается. space, everybody's packed together. А когда меньше пространства, все вместе сидят, и энергия, она концентрируется. So a few things have already surprised me here. Две вещи, которые меня уже здесь удивили. Every place I go in India, every temple I go to, I always ask them to book display. Любой храм, в который я прихожу, там есть, там выставлены книги. The devotees don't seem to understand how to do that. But here, in Mayapur, one of the global can get an award for the best movement. Another thing is that you have some interesting signs here. Интересуется здесь наукой. Like this is the first time I've seen an e-hundi. जैसे मैंने यहाँ पर पहली बार एक ई हुंडी देखी है, इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन हुंडी। Плохая связь, бедная, ничего не слышно. Why not sell? He's saying that
is to follow the Преданные, у precepts. всех нет звука, да? Да, у всех нет звука, прослушайте Гуру Махараджа. Ага, спасибо, Амита. А может быть, есть YouTube? Может, они трансляцию на YouTube ведут? Может кто-то Сейчас я посмотреть? узнаю, преданные, по поводу Ага, Ютуба. спасибо большое. Это надо, чтобы у кого-то был доступ к Ютубу. Я, если что, смогу открыть YouTube. Сейчас хорошо, сейчас я узнаю. Ну, я еще с Амиту Прабhu написал тоже, он говорит, что попробовать что-то сделать. Бхакти-Юрий, попробуйте. Вот Сумит говорит, Бхакти-Сумит говорит, что есть трансляция. Наберите искон Биванди. Сейчас попробую. У них там должна быть сейчас трансляция. Можете скинуть, как правильно по-английски это написать именно с Биванди? Сейчас, секунду. Харе Кришна, там нет трансляции. Спасибо за информацию. Ну, может, кто-то запишет лекцию, кто там есть, а мы потом переведем. Видите ссылку? Да, увидел. Открыл, да, трансляции ничего нет. Последние 2 недели назад. Получите запись.
Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapurdam Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puridam Ki Jai. Iskam Mayapur Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya Krishna Vastaya Pugale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gaurvani Macharani. Nirvishesha Sunyamani Pastaya Desita. It's difficult to stay in the Panch Pranams position, huh? बहुत मुश्किल है पंचांग प्रणाम के हमें रहना है ना. Everybody gets tired, so they start like that. थक जाता है तो तुरंत जैसे ही खत्म वैसे सब उठ जाते हैं. Все устают переносить поклоны, поэтому они встают. I Сейчас said, мы петь listen Джайрада Мадхава. carefully, just repeat what I say. Просто слушайте внимательно, повторяйте то, что я तो говорю. आप सबको याद है जय राधा माधव कीर्तन चालू करने से पहले मैंने बोला था ध्यान से सुनिए मेरे पीछे दोहराइए. हर किसी को याद है? Okay, ठीक है. but I was chanting Gopi Jana Vallabha. लेकिन मैं Уже спел Гуру Махарадж Джайрада Мадхава, но я пел Jaya Джана Gopi Валаба. Jana. आप में से अधिकतर लोग बोले थे जय गोपी जन. А вы зачем-то Did you повторяли catch Джай what I Гопи told you Джана not to Валаба? do? तो आप सभी ने स्वीकार Как नहीं нужно किया. делать? मेरी बात को नहीं माना. I told you not to change it, but you changed it. Я просила मैंने вас कहा не था менять, но вы все равно меняли зачем-то. बदलना नहीं, लेकिन आपने बदल दिया. In one sense, it's not very important. С одной стороны, это не очень-то и важно. महत्वपूर्ण शब्द है. It means spiritual victory. उसका मतलब है आध्यात्मिक विजय. But what is important is paying attention. लेकिन जो Ну, важно это महत्वपूर्ण обращать बात है, внимание, वो быть है внимательным. ध्यान देना. Because in order to go back home, back to Godhead, we need to be able to hear and chant attentively. Потому что для того, чтобы вернуться домой к Богу, мы должны уметь слушать и воспевать внимательно. If you're not hearing and chanting attentively, that means you're doing it mechanically. Если вы не повторяете, не слушаете внимательно, то это значит, что вы делаете это механически. Now, I don't know where or when this started. Devotees chanting Jaya before. Я не знаю, откуда это все началось, что преданные начали петь Джая Гопи Джана Валаба. But now it's spread all over ISKCON. Но сейчас это распространилось по всему The reason ИСКОНу. you do it is because that's what you hear everybody else doing. Вы делаете так, потому что вы просто слышали, что все остальные делают так. Better, you pay attention to the leader. Но на самом деле лучше просто слушать лидера. Of course, the supreme leader in ISKCON is Srila Prabhupada. А самый главный лидер Шрила Прабхупада, в ИСКОН, это Шрила Прабхупада. Who has heard Srila Prabhupada chanting Jai Radha Madhava? Кто слышал, как поет Шрила Прабхупада Джай Рада Мадхава? This is not raised hand. This is raised hand. Кстати, вот поднятая рука. Okay. Very good. Did you ever hear him chanting Jaya Gopi слышал? Jana? Как Шрила Прабхупада поет Джай Гопи Джана Валаба? No. नहीं. We're supposed to follow Prabhupada. Мы должны следовать за Шрила Прабхупадой. Srila Prabhupada is the Acharya. Потому что Шрила Прабхупада является ачарьей. I just chant out Jaya, so you should follow the leader of the kirtan. Я пел без Джая, и вы должны просто повторять за лидером. Doing what everybody else does is good if what everybody else is doing is correct. Повторять за всеми – это хорошо только тогда, когда все делают правильно. But if what others are doing is wrong, don't follow them. Но если все делают неправильно, то за ними следовать не стоит. Somebody speculated this
added this to the song. Кто-то просто выдумал это добавление в So do you want to follow молитву. Srila Prabhupada or you want to follow somebody's speculation? То есть вы должны решать, кому вы должны следовать, кому вы хотите следовать, Шриле Прабхупаде или чьим-то спекуляциям. Okay, everybody understand? Понимаете? Who's the president here? А кто здесь президент? We have a president? Where's the president? Есть президент. No president? You don't have a president? Разве в храме нет президента? He what? He stays in Juhu. Он в Джуху остался. Doesn't stay here? How can he be the president? Он живет в Джуху. А как тогда он может быть президентом, если он здесь не It's a живет? preaching center under ISKCON Juhu. So the president of the Oh. Treasury. I see. Okay, so who's the temple commander? А кто комендант храма? So I suggest that you ban Jaya before Gopi Janavali. Я предлагаю вам ввести запрет на Джая перед Гопиджана Валабха. Okay? Okay. Om Jnana Timarandasya Jnanandjana Salakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Excuse me. Another nice thing about this temple is that your murti of Srila Prabhupada actually looks like Srila Prabhupada. А еще одна хорошая вещь про ваш храм, это то, что мурти Шрилы Прабхупады действительно очень похожи на Шрилу Прабхупаду. Unfortunately, many places the murti of Prabhupada doesn't look like Srila Prabhupada. Часто во многих храмах мурти Шрилы Прабхупады совсем не похожи на него. And the color of his cloth is pretty good too. И очень хороший цвет его одежды. Sometimes devotees dress Prabhupada in what we call Mayavadi orange. Иногда преданные надевают Шрилу Прабхупаду в такой цвет, который мы называем майвадский оранжевый. You understand? Huh? Okay. Yeah, I don't know why, but a lot of ISKCON devotees think that our color is orange. Я не знаю почему, но многие преданные в ИСККОН думают, что наш цвет это оранжевый. It's not orange, it's saffron. Это не оранжевый, это шафрановый. It's sort of orange, but it's light, it's not bright. Это, конечно, тип оранжевого, но он не яркий. So once Guru Kripa Prabhu came before Srila Prabhupada, he had just dyed his cloth bright orange. Однажды Гуру Крипа пришел, он недавно покрасил свою одежду в ярко-оранжевый. And Srila Prabhupada looked at him and he said, Mayavad. Он посмотрел на него и сказал: Майвада. Vanchakalpa trubhyascha kripa sindhubevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who fulfill the desires of everyone just like desire trees. Склоняясь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны его желанию исполнить, могут исполнить желание каждого, выполнить страдания к вашему благословению. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
So we're reading from Шримад Бхагаватам, Canto 7. Читаем Шримад Бхагаватам, 7-я песнь. Canto 7. Excuse me. Entitled Prahlad Instructs His Demoniac Schoolmates. Oh, excuse me. Canto 7 is entitled The Science of God. 7-я песня называется «Наука о Боге». Chapter 6, Prahlad instructs his demoniac schoolmates. 6-я глава, которая называется «Прохлада дает наставление своим одноклассникам, сыновьям демонов». Listen very carefully. Слушайте очень внимательно. Especially विशेष करके वो लोग जो स्कूल में जाते हैं demoniac schoolmates. क्योंकि आप में शैतान बच्चे Text number. Fantastic. Gomara Charet Pragyo. Текст 1. Aman Bhagavataniha. Dolaban Manushanjama. Dhruvam. Taratyat Dhruvam Artaram. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. अनुवाद कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा Prahlad Maharaj said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of life. Махараджа Прохлада сказал, тот, у кого достаточно разума, должен с самого начала детских лет использовать человеческую жизнь для того, чтобы заниматься каким-то служением, а не чем-то иным. Practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary, like other bodies, it is meaningful because in human life, one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. Родиться человеком – это редкая удача, и человеческое тело, хотя оно, как и все другие тела, бренно, имеет особую ценность, ибо позволяет преданно служить Верховной Личности Бога. Даже недолгое, но искреннее преданное служение может привести человека к высшему совершенству. यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है. Where's my cup? Where's my cup? Not here. It's in the room. Yeah, great, fantastic. Thanks a lot. See, this is the problem with your brilliant idea of not taking the bag. Махарадж потерял кружечку. The whole purpose of Vedic civilization and of reading the Vedas is to attain the perfect stage of devotional service in the human form of life. Цель Вед и всей ведической культуры состоит в том, чтобы возвысить человека до совершенного уровня преданного служения. According to the what? You just concentrate on translating, okay? Пожалуйста, According сконцентрируйтесь to the на Vedic переводе. system, therefore, from the very beginning of life, the brahmacharya system is introduced so that one's very childhood, from the age of 5 years, one can practice modifying one's human activities
as to engage perfectly in devotional service. Для этой цели в ведическом обществе предусмотрен уклад жизни, называемый брахмачарией, когда человек с самого детства, с 5 лет, учится строить свою жизнь так, чтобы достичь совершенства в преданном служении. कर्म को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके. They're trying to find the verse. You got the verse? Дайте найти стих. क्या आप श्लोक ढूंढने का प्रयास कर रहे हो? Huh? You have it? Нашли стих? As confirmed in Bhagavad Gita 240, Slokamapyasya dharmasya trayate mahatovaya. Quote, even a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear, unquote. В Бхагавад-гите 2.40 сказано, цитата, даже пройдя по этому пути совсем немного, человек спасется от величайшей опасности, конец цитаты. पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है. Modern civilization, not referring to the verdict of Vedic literature, is so cruel to the members of human society that instead of teaching children to become brahmacharis, it teaches mothers to kill their children even in the womb on the plea of curbing the increase of population. В современном же обществе, которое живет отнюдь не по ведическим принципам и отличается крайней жестокостью, детей не обучают брахмачарьи. Вместо этого, под предлогом сдерживания роста населения, матерям объясняют, как убивать в утробе своих же детей. Embryos in the womb, claiming that they're trying to curb the increase of population in the world. Они убивают детей в утробах для того, чтобы снизить численность населения. During the Christmas marathon of 1974, I was in New York City. Во время декабрьского марафона 1974 года я был в Нью-Йорке. I was going office to office in the World Trade Center collecting donations. Я ходил по мировому торговому центру от офиса к офису и собирал пожертвования. Where's the other cup? А где вторая чашечка? There's 2 cups. We'll find it. Там было 2 стаканчика. It will be in the room itself. Hope so. Put some water in here. Not completely full. Она не I полная. was going door to door collecting donations, office to office collecting donations in the World Trade Center. Я ходил от офиса к офису и собирал пожертвования в мировом торговом центре. And I came to one office where there were several secretaries with at their desks with their typewriters. И в одном офисе сидело несколько секретарш со своими печатными машинками. I asked them all to give a donation. Я всех попросил дать пожертвования. And so one of these ladies asked me something about what is your organization doing to solve the problems of the world? И одна из них спросила меня, а что ваша организация делает, чтобы решить проблемы мирового масштаба? She said, like, for instance, the population explosion. Например, рост населения. Do you have a solution for the population explosion? У вас есть решение проблемы неконтролируемого роста населения? She said, really, what is it? А я сказал, есть решение. I said, stop having sex. Я ей сказал, прекратите заниматься сексом. Вот вам решение. She said, oh, there must be some other way. Она подумала, о, нет, да, должен же быть какой-то другой способ. So they won't take the simple, logical answer, but they want to make abortions. Они не хотят принять простое логическое решение, но они хотят продолжать делать аборты. Okay, so let's see. And if by chance a child is saved, is educated, he is educated only for sense gratification. А если ребенок избежал этой участи чудом, его воспитывают так, чтобы он стремился только к чувственным удовольствиям. If by chance
he's not aborted. प्रभुपाद कह रहे हैं Если ему повезло, и он не был Hare абортирован. Sorry Prabhu said that when his mother was pregnant with him in the womb, that his grandmother told her she should get an abortion. तो हरीश शौरी प्रभु बता रहे थे कि Харишаури जब Прабhu अपनी माँ के рассказывал, गर्भ में что थे, когда мама была беременна, им бабушка उनकी говорила, दादी надо ने сделать अपनी аборт. माँ को कहा कि तुम्हें गर्भपात करा लेना चाहिए। Fortunately, she declined, so now we have Hare Sorry Prabhu. Слава Богу, उसकी она माँ ने मना कर दिया तो इसलिए अभी हमारे отказалась. पास И हरीश поэтому शौरी сейчас у нас есть Харишаури Прабhu. Let's see. Gradually, throughout the entire world, human society is losing interest in the perfection of life. Во всем мире धीरे люди धीरे теряют सारे интерес к संसार में духовной मानव жизни и не समाज хотят में достичь जीवन в ней की पूर्णता के совершенства. प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। Indeed, men are living like cats and dogs, spoiling the duration of their human lives by actually preparing to transmigrate again to the degraded species among the 8,400,000 forms of life. Современный человек живет подобно кошке или собаке и упускает дарованную ему возможность, обрекая себя на то, чтобы вновь родиться среди низших из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. The Krishna consciousness movement is anxious to serve human society by teaching people to perform devotional service, which can save a human being from being degraded again to animal life. Участники движения сознания Кришны искренне стремятся помочь людям, научив их преданно служить Верховному Господу, ибо тот, кто служит Богу, избегает опасности вновь родиться среди животных. As already stated by Prahlad Maharaj, Bhagavat Dharma consists of Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmani Vedanam. From Shrimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, Text 23. Как объяснил Прохладу Махараджа, Бхагавата Дхарма состоит из Шраванам, Киртаном, Вишну Сваранам, Падасеваном, Арчаном, Ванданам, Дасям, Сахим, Атманиведом. Шримад Бхагаватам 7.5.23. In all the schools, colleges, and universities, and at home, all children and youths should be taught to hear about the Supreme Personality of Godhead. В школах, колледжах, университетах, а также дома дети и молодые люди должны учиться слушать Верховной Личности Бога. In other words, they should be taught to hear the instructions of Bhagavad Gita, to put them into practice in their lives, and thus to become strong in devotional service, free from fear of being degraded to animal life. Иначе говоря, нужно учить их слушать наставления Бхагавад-гиты, применять эти наставления в жизни и таким образом становиться стойкими и преданными, которым уже не грозит падение до уровня животных. In Bhagavad Gita, is stated that the greatest fear is to go back into the cycle of birth and death to lower species. В Бхагавад-гите говорится, что самый большой страх – это вернуться опять в животные формы жизни, низшие формы жизни. But what do most people think is the greatest fear? А что люди думают, что является величайшей опасностью? Who can tell me what's the greatest fear? Скажите. Смерть. Maybe. University degree. Yeah. Yes, I- Not having a university degree. यूनिवर्सिटी की डिग्री ना होना ये सबसे बड़ा भय हो सकता Не है। закончить университет. Actually, an even greater fear. Я про настоящий страх, про большую опасность. इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि पैसों की कमी होना। For most people, money is God. Для всех людей Богом являются деньги. You know, there's the expression Almighty God. वहाँ पर एक कहावत है सर्वोपरि भगवान। In America, there's the expression the Almighty Dollar. लेकिन अमेरिका में Есть बोला такое जाता है выражение «всемогущий Бог», а в Америке есть выражение «всемогущий доллар». सबसे बड़ा रुपया, हर कोई पैसे की पूजा कर रहा है। Look at their activities. You can see they spend
practically most of their time trying to get money. Смотрите на людей, они большую часть времени тратят на то, чтобы заработать деньги. Why do people worship Ganesh? Почему люди поклоняются Ганеше? I see in India, people get completely intoxicated at a certain time of the year and they have big celebration for Ganesh. В определенное время года люди просто с ума сходят, устраивая эти поклонения Ганеше. Because supposedly when you worship Ganesh, you get money. Потому что говорят, что если будешь поклоняться Ганеше, то получишь деньги. Otherwise, why would they be interested? А иначе зачем им этим всем заниматься? Okay, so following Bhagavad Dharma has been made extremely easy in this age of В нынешнюю эпоху, Кали-югу, путем Бхагаватам стало совсем нетрудно следовать. В шастрах сказано Харирнам, Харирнам, Харирнам Эва Кела, главное Сева, Настева, One need only chant the Hare Krishna Maha Mantra. Нужно просто повторять и петь Харе Кришна Махамантру. Everyone engaged in the practice of chanting the Hare Krishna Maha Mantra will be completely cleansed from the core of his heart and be saved from the cycle of birth and death. Каждый, кто повторяет и поет Махамантру Харе Кришна, полностью очистит свое сердце и вырвется из круговорота рождений и смертей. And that's the end of the purport. И это конец комментария. People are not afraid. The problem is people are not afraid of the cycle of birth and death. Что Прабхупада говорил, что люди не боятся цикла рождения и смертей. Death is stalking us. You know what stalking means? No, stalking. Смерть идет у нас по пятам. Death is following us all the time. Смерть всегда идет у нас по пятам. These bodies are so fragile. Это тело такое хрупкое. With a piece of paper, you can cut your finger, and the insides of your body start coming outside. Бумажкой можно порезать палец, и то, что внутри тела, оно будет выходить наружу. But people aren't afraid of that. Почему-то люди не боятся этого. They're more concerned with getting Они money. больше обеспокоены заработком денег. Yeah, and so therefore, they spend their time and energy on getting money rather than becoming knowledgeable about their real existence. И поэтому они предпочитают тратить свое время на заработок денег, вместо того, чтобы посвящать его образованию и получению знания об их реальном существовании. In this purport, Prabhupada says about the middle of the purport, Prabhupada says, modern civilization, not referring to the verdicts of Vedic literature, is so cruel to the members of human society that it's not teaching the children to become brahmacharis. В этом комментарии Шрила Прабхупада пишет: в современном же обществе, которое живет отнюдь не по ведическим принципам и отличается крайней жестокостью, детей не обучают брахмачари. No, just that part about brahmacharis. Вот эта часть только до брахмачари. That Srila Prabhupada said that modern educational institutions are like slaughterhouses for the mind. Шрила Прабхупада говорил, что современная система образования – это бойня для ума. Now, probably the law is here is probably similar to other countries. Я думаю, что здесь законодательство, оно примерно такое же, как и в других странах. By law, you have to go to school until you're 16 years old. Is it? И по закону вы должны ходить в школу до тех пор, пока вам не исполнится 16. No? Так What или is нет? it? What do you say?
Okay, so you don't even know. Никто не знает तो этого. आपने किसी को पता भी नहीं। If legally you have to be in school until a certain age, fine, stay in school until that age. Если по закону तो вы должны कानून के оставаться в школе अनुसार до आपको какого-то इसी आयु определенного तक возраста, स्कूल тогда में जाना पड़ता है, ठीक है, хорошо, जाइए। оставайтесь After там. that, run away as fast as you can. उसके А बाद потом убегайте जल्दी दोस्ती के оттуда भाग जाइए छोड़ के। как можно быстрее. Mostly, I mean, I went to school. I graduated from high school. अधिकतर मैं स्कूल Я गया, हाई स्कूल закончил के बाद मेरा старшие ग्रेजुएशन पूरा классы. हुआ। I went to a few years of university На until несколько лет я пошел в I got so университет, depressed I was ready to commit suicide. а потом у меня началась такая сильная депрессия, что я хотел совершить तब самоубийство. तब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज्यादा मैं तनाव में चला गया और मैंने आत्महत्या करने की सोचा। But everything I learned useful in school, I learned by what is called in America, it's called sixth grade, which means about 12 years old, 13 years old. Но все самое полезное, что было, я изучил до 12 лет, до 6 класса. मैंने छठी कक्षा तक ही सीखी, छठी कक्षा तक सीखी थी, 12-13 साल की उम्र तक। You need to know how to read and write. You need to know how to do basic arithmetic. Нужно научиться आपको читать и писать, कैसे нужно पढ़ना है, कैसे научиться लिखना है और какие-то थोड़ा बहुत गिनती वगैरह базовые कैसे करना है, ये जानना जरूरी манипуляции है। с цифрами But there's a делать. lot of other stuff that's totally Все unnecessary. остальное, ну, लेकिन और совершенно भी не बहुत нужно. सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरह से काम की नहीं है, बिना काम की। And the problem is that you're prevented from focusing your time and energy on Krishna consciousness, on Bhakti Самое Yoga. главное, что это समस्या образование, ये оно है कि мешает вам आपको концентрировать свою साधना энергию और и время भक्ति कृष्ण посвящать भावनामृत में लगाने изучению से रोका जाता है। деяний Верховной Личности Бога. And one of the worst things is that the parents are encouraging their children to get university degrees. А самое интересное, то, что родители, они заставляют детей получать образование в университете. माता-पिता है वो बच्चों को यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रेरणा दे रहे हैं। Supposedly, because they're trying to help their son or daughter. शायद वो अपने Они, पुत्र और पुत्री очевидно, хотят помочь своему дочке, своему сыну или дочери. Well, you need to be able to maintain yourself financially, so you should get a university degree so you can get a good job. Они говорят, ты должен быть в состоянии поддерживать себя финансово, и поэтому для того, чтобы получить хорошую работу, ты должен пойти в университет. Does that sound familiar? Вам знакомы такие I слова? apologize that I can't do it with an Indian accent. Простите, пожалуйста, я извиняюсь, что не могу это с индийским акцентом сказать. Yeah, so supposedly this is in your best interest. I'm just concerned for you, son. I'm concerned for your future. И они говорят, это якобы в ваших действиях, в ваших интересах. Сын или дочь, я действительно беспокоюсь о твоем будущем. No, they stand in front of the deities, looking very pious. They're trying to look as pious as possible. I've seen sometimes also they get down on the floor and they do push-ups. Я заметила, что люди, когда приходят в храм, они еще когда делают поклон, они отжимаются. Yeah, but they're looking at Radha and Krishna and the other deities, but you don't know what they're praying for. Они стоят и молятся о чем-то у Рады Кришны с таким благочестивым видом, но мы не знаем вообще даже, о чем они молятся. Dear Lord, please make sure that my business is successful. Но чаще всего они молятся: Господь, пожалуйста, сделай, чтобы мой бизнес был успешным. Dear Lord, please make sure that my son passes his exams and becomes a doctor. Пожалуйста, сделай так, чтобы мой сын сдал экзамен и стал доктором. And please, dear Lord, make sure that my daughter marries a doctor. Или, дорогой Господь, пожалуйста, удостоверься, чтобы моя дочь вышла замуж за доктора. This is all mundane, it's all material.
Это все мирские вещи, это материально. Very important. इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। You're going to leave this world soon. Это не так уж и важно, потому что скоро вы уйдете из этого мира. Where are you going to go? Do you know where А you're куда going to вы go? пойдете? कहाँ पर आप जाने वाले इसके बाद? क्या आपको पता है इसके बाद, इस जीवन के बाद आप कहाँ जाने वाले? People are always making plans. They're going to go here, go there, Люди все время строят планы. Поеду туда, поеду сюда, go on vacation somewhere. छुट्टियों पर поеду जाना в है отпуск в эту страну. But what about when you die? Where are you going to go? А куда вы пойдете, когда умрете? क्या आपको पता है कहाँ जाने वाले हो? They don't have any plan. They don't know anything about it. У них нет никакого плана на этот счет, они ничего об этом не знают. Let's say, for instance, people who want to become Olympic champions. Например, люди, которые хотят стать олимпийскими чемпионами. जो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, चैंपियन बनना चाहते हैं ओलंपिक के। I saw an interview with one famous athlete, world-class athlete. Я однажды смотрел интервью с мировым атлетом мирового класса. And the interviewer was asking him questions. Репортер задавал ему вопросы. You know, we've heard that you get up at 4 o'clock in the morning. Is that true? И они спросили его, это правда, что вы встаете в 4 часа утра? And this athlete said, no, it's not true. А атлет сказал, нет, это неправда. He said, by 4 o'clock in the morning, I've already been running for 2 hours. К 4 часам утра я уже 2 часа побегал. People who want to become really successful, whether as athletes or entertainers or anything like else, they put other things aside. They put everything else aside and they focus. Те, кто хотят стать действительно успешными, неважно, будь то атлеты или какие-то медийные люди, они откладывают все, они фокусируются полностью на том, что делают. If you want to be exceptional, you have to get out of the comfort zone. Если вы хотите быть исключительным, то приходится выходить из зоны комфорта. If you just do what everybody else does, you just become like everybody else. Если вы хотите стать как все, вы таким и становитесь, как But this все. is not what we need. We need people who are exceptional. Но это не то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы There was one young man нам нужно стать исключительными. who, when he was like, I don't know, his late teens, early 20s, he was really focused on basketball. Один молодой человек, не знаю, сколько ему было, может быть, 18 или 19, или начало 20 или с небольшим. Он He был told his баскетболист. coach, I want to become the best basketball player in the world. Он всегда говорил своему тренеру, я хочу стать лучшим баскетболистом в мире. And so the coach said, well, if you want to do that, you're going to have to work a lot harder than you've been working. И его тренер говорил ему, если ты хочешь стать лучше всех, ты должен тренироваться гораздо более усердно. Ты должен тренироваться гораздо больше, чем все вокруг. So the coach said, wait a minute. Потом тренер I сказал, thought you подожди, said you want to become the best in the world. стать лучшим в мире. If you want to become the best in the world, you have to go above everybody else. You have to do more than everybody else. Ты должен тогда заниматься больше, чем любой человек. You know, here's normal life. Okay, you go to school. Вот нормальная жизнь обычная. Вы идете в Write down школу, all the stuff in your notebook that the teacher tells you. записывайте все, что говорят учителя в своей книге, в своей тетради. And then you get your certificate or your degree or something. А затем вы получаете свой диплом. And then, and it's torture. It's absolute torture. И это все мучение, это просто пытка. You have to take pills in order to stay awake to do your studies.
Нужно принимать таблетки для того, чтобы не заснуть, для того, чтобы закончить все свои уроки And вовремя. all the stress and anxiety gives you hemorrhoids. पूरा तनाव आपको अटैक А दे देता है весь стресс и I беспокойство, don't они know if anybody- приводят вас к Maybe it геморрою. was just me. Hemorrhoids, hemorrhoids. किसी को हुआ है हेमोरॉइड मिलता है मुझे क्या They don't even know what it is, okay? उनको Слава पता Богу, नहीं что они हेमोरॉइड даже не क्या है। знают, आपको о पता है чем हेमोरॉइड речь. क्या है Yeah, that's because you're not studying to be a doctor, you see. You Потому что вы, наверное, study докторами to be a все doctor, не then you know хотите what стать. hemorrhoids are. Даже не आप знаете, जब что डॉक्टर такое की तैयारी नहीं геморрой. करें तो आपको पता नहीं हेमोरॉइड क्या होता है Anyway, it's really stressful. В любом случае, это огромный стресс. बहुत ही तनावदायक होता है I met many young devotees, like in their teens or early 20s. Я общался с многими молодыми преданными. Really stressed out trying to do their material studies. तो मैं बहुत युवा भक्तों से मिला हूँ Они जो были अपनी в युवावस्था में полном हैं और वो стрессе काफी от तनावग्रस्त होते हैं своей अपने भौतिक शिक्षा материальной को पूरी учебы. करने के They लिए find it very hard to find time to chant their japa or to study Prabhupada's books. Им बहुत ही очень कम समय трудно मिल было पाता है найти अपना время जब для того, чтобы करने के लिए повторять या мантру प्रभुपाद или के изучать ग्रंथों का книги अध्ययन Шримад करने के लिए A Прабхупады. student of material information first and a devotee second, or am I devotee first and a student of material information second? तो आपको इस बात पर विचार करना Надо है было принять विज्ञान решение, что में идет впереди, भौतिक преданное विद्या служение प्राप्त करने के или लिए учеба, विद्यार्थी हूँ या что поставить на первое место. आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी बनना At schools, modern schools, you're not getting any knowledge, not В школе вы не any at получаете all, никакого zero. знания, вообще आज के никакого स्कूलों और знания. कॉलेज में आपको कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल रहा है जीरो Why do we suffer? हम क्यों परेशान Почему мы होते हैं हम страдаем? क्यों भुगतते हैं Who knows why we suffer? Somebody tell Кто me. знает, почему мы कौन страдаем? जानता है हमें क्यों परेशानियां झेलनी पड़ती है कौन बता सकता है One word. एक शब्द Одно слово. Needs, tired, needs. Not needs, not desires. डिजायर इच्छाएं Okay. Желание, Somebody какие else еще must идеи. be. कोई ऐसे होता What'd you say? ignorance ignorance Ignorance. Exactly. Точно, बहुत बढ़िया невежество. बिल्कुल ठीक Give her some extra Mahaprasada. Дайте, пожалуйста, ей еще Махапрасаду. Yeah. We suffer because of ignorance. Да, мы страдаем из-за невежества. मुसीबतों का सामना पड़ता है अज्ञान के कारण Well, let me see. How can you solve that problem? Так, дайте-ка подумать, आप как इस же решить समस्या эту को कैसे проблему? समाधान कर सकते हैं Well, if I get knowledge, then I won't be ignorant. Если я получу знания, тогда я перестану быть невежественным. And then I won't suffer. И тогда я не буду страдать. मैं परेशान भी नहीं होऊंगा Where are you going to get the knowledge? А где получаю ज्ञान कहाँ से знания? मिलेगा At the Hare Krishna temple. В храме Харе Кришна. You get the knowledge from Prabhupada's books. आपको ज्ञान मिलता है Вы получаете знания You don't из get knowledge книг in the Прабхупады. university. यूनिवर्सिटी में आपको नॉलेज ज्ञान नहीं А с кем не в मिलेगा You just университете? expand your ignorance, that's all. आप बस В अपने университете вы просто расширяете свое बढ़ाते невежество. हो ज्ञान You become more expert at ignorance. आप और Там вы expert होते हो становитесь еще अज्ञान के более मामले में। Instead of just экспертными в being невежестве. ignorant, you become maha ignorant. Если вы были просто अज्ञानी होने की невежественным в वजह आप университете, महाअज्ञानी вы станете बन маха जाते हो। невежественным. Mega ignorant. Mega ignorant. Мега невежественным. मेगा मेगा अति अज्ञानी बन जाते हो आप And not only that, you're proud of your ignorance. А еще вы будете гордиться своим आपको गर्व भी होता है आपके अज्ञान का You have a certificate. у вас будет диплом. अज्ञानी होने का Sunil Patel, सुनील पटेल maha ignorant. Нил Пател, маха And your невежественным. parents are so proud too. और आपके И родители такими гордыми становятся Your тоже. parents are proudly telling all their friends and relatives, माता पिता गर्व से उनके Родители, они будут с гордостью рассказывать про вас my своим son друзьям just и родственникам. graduated and he got a degree in ignorance. Мой сын закончил университет и получил степень в невежестве. Oh, we're so proud of him. He's such a good boy. Он такой хороший, я так горжусь им. So you've been working hard like this at the university, and so I sometimes ask these young people, well, but what about hearing and chanting Krishna's glories?
Ну, есть на это время на все на обучение. Ну, а как же повторение и слушание о славе I Кришны? just don't have the time. У них просто времени на это не остается. But it's okay, लेकिन वो ठीक है, वो चलता Ну, है, ничего because I страшного. only got 2 more years and then I'll be finished and I'll get my degree. क्योंकि बस अभी Потому मेरे что 2 ही через साल 2 बचे года हैं, я закончу उसके и बाद потом मेरी получу डिग्री свою मिल जाएगी। степень. So then what happens when you get your degree? तो उसके А बाद когда क्या вы होगा? जब заканчиваете आपको университет, вот что डिग्री मिल जाती है, происходит. Then you get a job. तो Вы फिर потом आपको जॉब получаете मिलता है, работу. नौकरी मिलती है, And so that's more stress. तो ये И और тогда भी еще больше तनावदायक стресса होता है। появляется у вас в жизни. It's just hard work. Это केवल тяжелая घुसा работа. मजदूरी है। So the difference between university education and the job is that you pay for the university education, and at the job, they give you money. Разница между университетом и работой только такая. В университете вы платите за образование, а на работе вы получаете विश्वविद्यालय में деньги. पढ़ने के लिए आप पैसा देते हो और फिर जॉब बाद में आपको पैसा देता है, But the stress level is the same. लेकिन तनाव Но उतना уровень ही стресса, रहता он है। точно такой же. The time that you have available for Krishna consciousness is also the same, very tiny amount. और कृष्ण А время, भावना которое у вас के लिए остается समय भी для आपके पास практики उतना ही сознания रहता है, Кришны, बहुत тоже कम такой समय। же. Его очень Krishna мало. consciousness your life, or is Krishna consciousness a hobby? क्या कृष्ण भावनामृत आपका Сознание जीवन Кришны – है это या ваша आपका жизнь, एक или сознание Кришны – हॉबी это है, ваше इंटरेस्टिंग хобби? बात है आपकी? Like some people go and they have some hobby, like they go and do hatha yoga for, maybe a couple hours a week or something. जैसे कुछ लोगों की कुछ Иногда у людей хобби хатха-йога, लोगों की они несколько часов в неделю, может быть, занимаются ей. So for you, if your main thing is getting a certificate and making money, then Krishna consciousness is just a hobby. Если самое главное для вас это получить диплом и зарабатывать деньги потом, то сознание Кришны для вас это всего лишь хобби. अच्छी लगने वाली चीज है। We have to always remember that the main thing is to keep the main thing the main thing. तो हमें एक Вы इस должны बात का понять, हमेशा что ध्यान самое रखना है। главное ये बात это यह है делать так, чтобы главное оставалось главным. मुख्य बात को मुख्य बात को मुख्य ही रखना है। तो कृष्ण भावनामृत मुख्य बात को हमें मुख्य ही रखना है। What's the main thing? А что у нас главное в жизни? मुख्य बात है To realize your eternal spiritual nature. Понять आपके свою आध्यात्मिक вечную स्वरूप को духовную पहचानना। природу. And in order to do that, you have to put other things aside. И для этого вам все остальное нужно отложить в आपको बाकी сторону. सारी चीजों को बाजू में रखना होगा। You won't die if you get just because you don't have a university degree. Вы не умрете просто, если вы не получите степень в университете. Parents may make it seem like that. Ну, конечно, родители сделают все, чтобы вы почувствовали, что вы умерли. Oh, I don't know what's going to happen to you. Вы не знаете, что You're going произойдет. to end up on the street just like homeless. And Наверное, будешь на улице бездышанничать. if you don't get your degree, I'm going to put my head in an oven. Если ты не получишь степень, я засуну голову в духовку. Yeah, but this is not really the way things work, the way life is. Но на самом деле, все по-другому в жизни происходит. That's material life. Это материальная жизнь. Spiritual life is completely different, Духовная жизнь совсем другая. completely the opposite. Прямо противоположно материальной жизни. So, and if you try to get into Krishna consciousness, you're going to find so many obstacles. Если вы погрузитесь в сознание Кришны, вы найдете столько препятствий. First of all, often, ironically, from the parents. И иронично, родители будут чинить эти Oh, don't go препятствия, to если the вы temple. попробуете They're погрузиться в just going to сознание get you Кришны. in spiritual things. मंदिर में मत जाओ, तुमको सारे आध्यात्मिक चीजों में लगा देंगे। You have to get a degree. You have to make money. Они будут говорить, не нужно погружаться в духовность, нужно зарабатывать деньги, получать степень в The университете. parents try to make it seem that they're just concerned about you and your future. Родители, они переживают за ваше будущее. But you know why people have children? Но знаете, почему у людей есть дети? В первую очередь, зачем люди заводят детей? Srila Prabhupada said there's only one reason why people get married. Прабхупада говорил, есть лишь одна причина, почему люди женятся. Anybody have an idea what that one reason might be?
Кто-нибудь знает в аудитории, что это за причина? So they can smoke more cigarettes. Из-за сигарет? What's the one reason why people get married? Лишь одна причина, почему люди женятся. So when I get old, my children will take care of me. Well, there's a more basic reason. ये काफी साधारण बात है. Yeah. Generations will keep on growing. What's that? The generations, the family generations will keep on going ahead. Okay. Кто-то предложил, чтобы поколения не вырождались. Same thing. Okay. Well, there's one basic reason, the Есть одна Prabhupada большая, said, одна главная причина, सबसे साधारण बात है प्रभुपाद ने बोला which nobody likes to admit. जो किसी को भी स्वीकार करना никто не अच्छा хочет नहीं признавать लगता. это. That reason is one simple word. और वो Это причина одно वो простое कारण слово. है एक ही साधारण सरल सा शब्द. Called sex. Это और секс. वो है मैथुन. That's the main reason everybody gets married. यही Вот मुख्य कारण основная है हर причина, कोई по विवाह которой все करता है. They женятся. may try to dress it up and explain it. Oh, well, actually, Они आप могут пытаться जितना भी इसको замаскировать दिखाने का это под प्रयास какими-то करो. другими идеями. like when I was the temple president, well, yeah. When I was involved in temple administration in London, जब मैं मंदिर का प्रेसिडेंट था, Когда я लंदन मंदिर में जब еще занимался ये администрационными делами в लगा हुआ Лондоне, था, one of the brahmacharis and one of the brahmacharinis wanted to get married. एक ब्रह्मचारिणी विवाह брамачари и करना चाहते थे. брамачариня, они хотели жениться. The temple administration, we were a little doubtful that this was a good match. और हम Там मंदिर प्रशासन была के одна लिए हम брахмачариня, один брахмачари. संदेह А में в थे कि администрации ये сомневались, что будет अच्छा хорошее जोड़ी हो хорошее पाएगा या नहीं. сочетание. So we interviewed the girl and the boy. तो Поэтому हमने мы लड़के और लड़की का тому и इंटरव्यू. другому провели собеседование. Well, first of all, we asked the young man to come in. तो पहले हमने Вначале उस мы попросили लड़के को молодого बुलाया. мужчину прийти. And so please explain. You want to marry Bhakti and so and so. Пожалуйста, तो скажите, कृपया зачем हमें вы хотите बताइए жениться на вот, कि бхакти आप какой-то? इस लड़की से To look as pious as प्रयास किया जितना हो सके पुण्यात्मा दिखाई पड़ने का. Ну вот, теперь мы не узнаем, что там было в этой истории. Мы у Бхакти Сумита спросим, он нам перескажет. Точно. Гуру Махарадж рассказывал ее несколько раз. Ну давай, Мардани, расскажи. О, Гуру Махарадж появился. anyhow, we knew it was hopeless. They were both already completely captured by the material energy. Мы уже понимали, что их обоих захватила материальная энергия. दोनों ही पूरी तरह से माया के प्रभाव में थे. They were completely under the whammy. You understand? Under the whammy, it means just completely an illusion. So we thought there's no point Полностью talking to погрузились these в two. иллюзию. पूरी तरह से हमें क्या बातें कर रहे थे तुम खुद ही नहीं जानते थे. Anyhow, as far as I know, they got married like Ладно, в любом случае они 20 or поженились. 30 years ago, and they're still married. 20 или 30 лет назад они поженились и до сих пор женаты.
नहीं है, अगर आपका बेटा मंदिर में ब्रह्मचारी है, You have to push him to do something that makes money. आपको उसको थोड़ा Самое главное зарабатывать धक्का देना деньги. पड़ता है कि वो पैसा कमाए. That's why he should be a doctor, because they make lots of money. И तो поэтому डॉक्टर होना он должен стать डॉक्टर доктором, потому что доктора Some of the зарабатывают много richest денег. people in the world had the intelligence to leave university. तो कुछ दुनिया के जो बहुत धनी मानी लोग हैं Кто в उनको мире इस बात का ध्यान रहता है कि будет обладать достаточным разумом, чтобы уйти из университета? If you're really concerned about making money, university is not the place to go. अगर वाकई में आपको पैसा Если вы कमाना है хотите реально зарабатывать деньги, не надо идти в Everybody университет. know who Bill Gates is? Все सबसे знают, кто जानते такой हैं Билл दुनिया में Гейтс. कौन है. One of the most famous people in the world, and also one of the richest people in the world. दुनिया के Один из सबसे самых धनी और известных, जाने माने самых व्यक्ति богатых है. людей в мире. He dropped out of university. उन्होंने Он यूनिवर्सिटी ушел из छोड़ दी. университета. Everybody know who Steve Jobs is? А знаете, кто सबसे такой जानता है Стив स्टीव Джобс? जॉब्स कौन है. He's also very famous. वो भी Он बहुत тоже जाने माने. такой He also знаменитый. dropped out of university. Он тоже ушел из университета. Have you ever heard of Henry Ford? क्या आपने Как हेनरी насчет फोर्ड को Генри सुना है. Форда? He left school in the 8th grade. That means when he was about 14 years old. उन्होंने Генри Форд आठवीं ушел में из школы в 14 лет, значит, где-то в 8 классе. It's not necessarily that the best, the most successful people are the people with university degrees. То есть सबसे सफलता люди, प्राप्त करने самые वाले успешные люди तो мира, वही это होते हैं совсем не обязательно जिन्होंने люди с университетскими степенями. Thing is, if you're intelligent, लेकिन यदि आप Суть в том, बुद्धिमान что हैं, если у вас достаточно разума, cheerful, यदि आप हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, and if you're doing something you like, या आप и वो если कर вы रहे हैं जो делаете आपको что-то, अच्छा что вам लगता है, you нравится, never have to worry about money. आपको не कभी нужно भी будет पैसे की переживать चिंता про करने की деньги. जरूरत नहीं होगी. There was, when I was managing the Govinda's restaurant in London, जब मैं Когда я был लंदन के менеджером गोविंदास रेस्टोरेंट ресторана मैनेज कर Говиндас रहा в था, Лондоне, there was a rush hour from like 12 until 2, 12 2 से до 2 के 4 बीच был में час सबसे пик. ज्यादा भीड़ होती and the restaurant was packed at that time. और И पूरा в это रेस्टोरेंट время भरा हुआ रहता. ресторан был But the middle полон. of the afternoon, about 3 o'clock, it was empty. लेकिन दोपहर 3 बजे Но के बाद где-то खाली होता в था. 3 That's часа when I went to ресторан the был пустой. restaurant to have my lunch. И मैं тогда उसी я समय приходил в रेस्टोरेंट में ресторан मेरा и खाना खाने обедал. जाता था. So I would sit way at the back so I could see the whole restaurant. तो इसलिए Я मैं सबसे садился в पीछे самом बैठा углу था для कि того, मैं чтобы रेस्टोरेंट видеть को весь देख सकूं. ресторан. So because I was the manager, I wanted to keep an eye on things. Так как я был менеджером, я хотел सारे रेस्टोरेंट следить का за ध्यान всем. रखना. And I noticed that there was one guy who would always come in about the same time I did, and he would sit at the other end of the restaurant. और मैं हमेशा देखता Я था कि एक заметил, और что व्यक्ति всегда खड़ा вместе со होने के мной लिए आता था приходит जब еще मैं भी один आता парень, था. сидит в और другом मेरे конце बिल्कुल दूसरे ресторана. छोर पे बैठता था. And he was always very cheerful, always dressed very nicely, very cheerful. And the servers, all the servers seemed to know him. और वो हमेशा अच्छे И पोशाक он всегда पहन был कर очень आता था, हमेशा веселым, खुश रहता красиво था और одет. И सारे все वेटर्स официанты знали его. रेस्टोरेंट में उसको पहचानते थे. So after a few days, I thought I should get to know this guy also. तो कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि मुझे इससे थोड़ा जान पहचान कराना चाहिए. Через пару дней я решил, что тоже должен с ним познакомиться. So one day I went over to him and introduced myself. तो И मैंने я к एक нему दिन उसके पास к जाकर нему अपना подошел, परिचय чтобы बताया. представиться. And I asked him, why do you come here for your lunch every day? और मैंने И я у उससे него पूछा सпросил, कि а तुम почему हर вы दिन сюда यहाँ पर приходите अपना каждый день обедать? लंच करने के लिए क्यों आते हो? We were right in central London. There's lots of restaurants. Там куча ресторанов, это прямо в центре Лондона. सेंट्रल लंदन Just around the corner. तो उस समय वो एक ट्रैवल एजेंट का काम कर रहा था, एक ही दूसरे कोने पर वो रहता था. He said, well, because it's just near to my work. Он сказал, ну, это рядом с моей работой, это ваше काम место. के जगह से काफी पास है. And because the food's good. और И खाना बहुत вкусная अच्छा है. еда, And because it's cheap. और सस्ता и है. потому что дешево. And the servers are all very friendly. И все официанты очень доброжелательны. So he and I started having a kind of friendly relationship. तो उसके У нас बीच में завязалась такая дружба. जो है रिलेशनशिप हमारे बीच में मैत्री स्थापित हो गई. So gradually, I learned a little bit about his lifestyle. तो मैंने उसके И через जीवन какое-то के शैली के время बारे он में काफी рассказал мне про свою समझा. жизнь. He owned a flat in the south of England तो У него उसका मकान था. он владел साउथ में квартирой на था. юге Англии. that he rented out to other people. Он сдавал ее другим людям. Then he would come to London. He would just rent a room
for 6 months. तो फिर वो लंदन में Он आता था приезжал в और Лондон, снимал वो комнату на 6 6 महीने месяцев एक भाड़े पर रूम देता था And get a job. और जॉब и करता था устраивался на работу. His job at the travel agents, the way he got it is like this. तो ट्रैवल एजेंसी में इस Он प्रकार से работал उसने जॉब किया Walked турагентом. into the travel agency and he asked, "Can I see the manager?" तो ट्रैवल एजेंसी में चला गया उसको एजेंसी में और उसने पूछा क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ So somebody introduced him to the manager. किसने उसकी पहचान मैनेजर से कराई And he said, hello, he introduced himself, and he said, I'd like to work in your travel agency. Он приходил, спрашивал, можно поговорить с менеджером, и говорили, да, пожалуйста. И он хотел, и он The говорил, я manager хочу said, have you устраиваться в ever ваше worked as a агентство. travel agent? И его принимали तुमने पहले работать कभी ट्रैवल турагентом. एजेंट के तौर पर काम किया है क्या So this man said, no, मैं बताया नहीं but I'm very intelligent. लेकिन मैं बहुत Его बुद्धिमान спрашивали, есть ли у вас опыт работы турагентом? Он говорил, нет, но я And очень I'm very умный, friendly. सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखता हूँ и я He очень said, I'll дружу. tell you what, उन्होंने मुझे बताया देखो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ you train me to be a travel agent. आप मुझे ट्रैवल एजेंट बनने के लिए ट्रेनिंग दी Он It сказал, can't научите be меня that быть difficult. इतना मुश्किल турагентом. नहीं Я думаю, होगा что это не очень For сложно. 3 days, 3 दिन За 3 дня you're under no obligation. You don't have to pay me. мне не आपको нужно कोई मुझे платить. पैसे देने की जरूरत नहीं है And if at the end of 3 days, you think that I'm going to be suitable, then you hire me. Через 3 дня, если вы поймете, что я подхожу вам, вы наймите меня. नौकरी पर रख दीजिए If not, I'll go away and won't bother you А anymore. если нет, тогда я уйду и больше не буду вас беспокоить. So the manager thought, okay. И менеджер сказал, хорошо. So he taught him for 3 days. Он обучал его 3 дня. सिखाया मैनेजर ने He did very well, and he got hired as a travel agent. इसने काफी अच्छा काम किया और ट्रैवल У него все хорошо получилось, и его наняли So he турагентом. told me that this is his lifestyle. He would get a job for 6 months and then И quit. он говорил, что вот такой у меня образ He would жизни. save На his 6 money месяцев. because he just was living in a room, it doesn't cost much money. Save his money, he'd quit after 6 months. Он устраивался на работу всего на 6 месяцев, потом уходил. За то время, пока он там работал, он копил деньги, потому что не тратил много, жил в And комнате then he would всего. go on vacation for 6 months. А потом на остальные 6 месяцев он ехал в отпуск. And then he would come back А потом он опять возвращался and get another и job. какую-нибудь другую работу себе находил. I said, but aren't you worried you won't be able to get a Он job? вообще не беспокоился, что у него не получится найти कभी इस работу. बात की चिंता नहीं होती कि तुम्हें शायद कभी नया जॉब ना मिलता है Especially at that time in London, it was, there was a lot of unemployment. विशेषकर उस समय लंदन Особенно в то время. Тогда в नौकरी Лондоне की была очень высокая безработица. Look at me. Смотрите на меня. उसने बोला देखिए मेरी तरफ He said, I'm a friendly guy. Я очень доброжелательный парень. स्वभाव रखने वाला व्यक्ति He said, I'm exactly the kind of guy anyone wants in his office. मैं बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति Он говорил, я именно тот, кто каждый хочет, чтобы работал в его He офисе. said, I've learned so many different jobs. Я научился стольким разным работам. Travel agent, accountant, this, that, other thing. Бухгалтер, турагент, то все. Said I never had any formal training for any of them. И ни одну из этих работ я не получал специального Friendly, образования. cheerful, positive. Я позитивный, веселый, доброжелательный, дружелюбный. And you're willing to learn. И я хочу и люблю And you учиться. never have a problem getting a job. У него никогда не было проблем с тем, чтобы You получить don't need a работу. university degree. И ему не нужна была университетская степень. I got my first computer, I think it was 1992. Я думаю, что первый свой компьютер я получил в 92 году. And for me, I'm completely technologically just a Neanderthal. Я полный неандерталец в технологиях. I had one of those little Walkman recorders. That's probably before most of you were born. It's like it's just a little recorder and cassette player. Я на тот момент был только такой маленький плеер, звукозаписыватель. It was like 4 or 5 buttons. Play, Там было всего 5 record, кнопок. stop, Play, стоп, fast forward, перемотать вперед, pause. I think that's паузу it. поставить. По-моему, всё очень. That was the extent of my understanding of Вот technology. таким было мое понимание I технологий. had this computer.
А тут у меня Not компьютер fantastic, but появился. I have no idea how to use it. Это здорово, конечно, было, но я понятия не имел, как им пользоваться. There must be books that explain this. Должны быть какие-то книги, которые объясняют это. I went to the computer shop Я пошел в компьютерный and I магазин, saw one book that was explaining all about my particular model of computer, how to, и я how to нашел use it. книгу, которая объясняла, как пользоваться моим компьютером, который у меня It был. was like this thick. Ну, такая толстая была It эта was книга. huge. Огромная книга. Wow, anyhow, I have to learn how to use this computer. I guess I have to study this. Ну, я подумал, если я хочу пользоваться компьютером, мне нужно изучить эту книгу. So I started trying to read it. Я постарался ее начать. Supposedly it was in English, И якобы эта книга была but на I didn't английском. understand about 50% of the words. Но 50% слов я совсем не понял. So I thought, oh no, what am I going to do? Я думаю, ой, что же мне делать So I теперь? asked one of my godbrothers, oh, what should I do? I got to learn how to use this computer. Я спросила у одного из своих духовных братьев, скажи, пожалуйста, как мне пользоваться этим компьютером? He said, find a 15-year-old kid. Сказал, найди, пожалуйста, 15-летнего какого-нибудь подростка. He'll teach you everything you need to know in 10 minutes. Он тебя за 10 минут научит всему, что тебе нужно знать. And that's the way a lot of things are. И на самом деле большинство вещей, но вот так вот и It's really работает. like that. We overcomplicate things. У нас есть тенденция усложнять вещи. You go to university, you have to stay for 4 years and get a degree. Пойду в университет, буду учиться 4 года, получу степень. And then after that, you have to go to law school or medical school for another 4 years. Там еще 4 года буду учиться в школе закона или в медицинское учреждение. Но оно все не так плохо. There's another story, you may have heard this. Есть еще одна история. There was one guy wanted to get a job. Один парень хотел получить работу. So he lived in Seattle, Он one жил of в the Сиэтле. suburbs, near the Microsoft Corporation. So he went there to try to get a И он job. пошел в Microsoft корпорацию, чтобы получить работу. So the interviewer said, okay, tell me something about yourself. What's your name? И беседователь спросил его, как вас зовут, откуда вы, что делаете. Okay, and what's your email address? Какой у вас электронный адрес? I don't have an email address. У меня нет электронного I don't have an адреса. email address. У вас нет электронного адреса? Well, okay, just give me the number of your mobile phone. А тогда скажите свой номер мобильного I don't телефона. have a mobile phone. У меня нет мобильного телефона. He said, well, how are we going to employ you? You don't have any identity. А как мы вас вообще наймем? У вас нету идентификации. No email address, no computer, no phone. Нету компьютера, нету имейл адреса, нету телефона. So the guy said, look, I desperately need a job. I'll do whatever you want. I'll clean the toilets, whatever you want. Я буду делать все, что скажете. Чистить туалеты, все, что скажете, легко работать. I'm sorry, we can't employ you. You don't have an identity. Простите, пожалуйста, мы вас не можем принять на работу, у вас даже нет никаких идентификационных. He had a little bit of money though. признаков. Он очень расстроился, деньги же были нужны. And then he went door to door selling tomatoes. Но у него были помидоры, и он пошел продавать помидоры по дверям, по домам. Very quickly doubled the amount of the cost of the case of tomatoes. И вот этот чемодан с помидорами, который у него был, он удвоил их стоимость очень So быстро. then he bought 2 cases of tomatoes. И тогда он купил 2 ящика. And he went door to door selling them. Потом опять пошел по дому Gradually, he и продал 2. became the biggest supplier of fruits and vegetables in the whole Seattle metropolitan area. И очень скоро он стал самым большим поставщиком фруктов и овощей по всей Within 5 years, he had something like 100 employees and 15 trucks. и за 5 лет у него уже было 100 подчиненных, And 50 then he ran into an грузовиков. old friend of his.
And they were talking about, they were just catching up on, how they were doing. और वो बस एक दूसरे से बात कर रहे थे कैसा चल रहा है एक दूसरे का. So the second guy said, wow, you've really become really successful. И он общался с другим парнем и сказал: ты здорово, ты таким He успешным said, what стал. kind of database are you using? कौन सा А डेटाबेस какую ты используешь базу данных? I said, I don't have a database. Он сказал: у меня нет базы данных. मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है. He said, really? But a computer do you have? Он сказал: правда? А какой у тебя вообще I don't have a компьютер? computer. नहीं, А он сказал: у меня нет компьютера. I said, really? Anyhow, give me your phone number and we can keep in Скажи, touch. пожалуйста, твой телефон, будем на связи. नंबर दे दो ताकि हमारा कांटेक्ट बना रहे एक दूसरे से. He said, I don't have a phone. А тот сказал: у меня нету You телефона. don't have a computer, you don't have a telephone, you don't have a Нет телефона, нет database. компьютера, нету базы данных. नहीं है तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है तुम्हारे पास डेटाबेस नहीं है. And still you become so successful. И ты все равно стал таким успешным. I mean, if you're this successful without all those technological facilities, Если ты стал настолько успешным без вот всех just технологий, think what you would be doing if you had, what you could be doing if you had the mobile phone and the computer and everything. ты просто только подумай, каким бы успешным ты стал, если бы у тебя были все эти технологии, The мобильный guy says, yeah, I know телефон. what I would be doing. Он сказал: да, я знаю, I'd be что cleaning toilets at Microsoft. бы я делал тогда, если бы мне все это было. Я бы мыл туалеты в Microsoft. Anyhow, people make too much of a big deal about their physical maintenance. В любом случае, люди слишком много внимания уделяют своему физическому поддержанию своего тела. Life is actually pretty simple. На самом деле, жизнь гораздо There's a проще. verse in Bhagavad Gita, chapter 4, text 22. Есть стих Бхагаватгите, глава 4, текст 22. Yadricha lava santushto, Yadricha lava santushto, vandatito, Samadsiddha vasit. You don't have to repeat everything. Samadsiddha vasidha, Kritvapi Не обязательно за мной nadabhadyate. повторять. Yadricha lava santushto, Kritvapi nadabhadyate. He who is satisfied with gain which comes of its own accord. Тот, кто довольствуется тем, что приходит Is само never собой, entangled, although performing actions. не обращает внимания на проявление двойственности Just этого the part мира. I'm saying, not the whole verse. So, and then in the purport, in the first line of the purport, Prabhupada says, just a minute, where is it? I'll read exactly what Prabhupada says. Hang on a second. Секундочку. Никила Прабhu, продолжите The переводить. first line of the purport, Prabhupada says, a Krishna conscious person does not make much endeavor В первом even to maintain his предложении life. комментариев Прабхупад говорит: человек, обладающий сознанием Кришны, не слишком заботится даже об удовлетворении потребностей своего You тела. have to make an endeavor. You do have to have financial stability. तो आपको अपनी आर्थिक То есть, व्यवस्था तो करनी ही вы पड़ेगी занимаетесь просто тем, чтобы поддержать It себя should be еще. just what's necessary to keep body and soul together. लेकिन उतना ही होना चाहिए जिससे कि То есть आपका нужно शरीर делать, आपका прилагать काम столько करे. усилий просто, чтобы поддерживать душу в теле, и все, этого достаточно. People tend to think that their desires are the same as their needs. लेकिन लोग ये सोचते हैं कि Люди हमारी इच्छाएं ही склонны हमारी जरूरत है. путать эти вещи. Они считают, Usually that's что not то, что они true. хотят, это то, что им нужно. The less that you need, then the less you have to be concerned about money. आपकी जरूरतें जितनी कम На होंगी самом деле это उतनी не так. आपको И पैसे के чем बारे में меньше у вас потребностей, тем меньше вы And озабочены the less зарабатыванием you денег. have to over endeavor. और इसलिए То есть आपको вам не нужно अधिक प्रयास भी नहीं перепрягаться. करना. Which means you have more time and energy for Krishna consciousness, which is the real purpose of human life. और फिर आपके पास Таким कृष्ण образом, भावना вы के लिए больше ज्यादा समय времени होगा на जो आपके जीवन का что असली является उद्देश्य है. единственной целью жизни человеческой. Okay. This is a really good audience. तो ये आप सभी ये Очень दर्शक классная दर्शनार्थी बहुत ही аудитория. अच्छे तरह से सुन रहे हैं. You're all sitting so peacefully and attentively. आप सभी बहुत शांत और И ध्यान спокойно देकर सुन сидите. रहे हैं, बैठे हुए हैं. Nobody has to use the toilet. किसी को Что, никто даже в туалет не захотел? Nobody has to use the toilet. किसी को टॉयलेट नहीं जाना.
Amazing. बहुत बढ़िया है। Well, I have to use the toilet. Ну вот, мне надо महाराज сходить. कह रहे हैं, मुझे जाने की जरूरत है। So please excuse me, I'm going away for a few minutes. तो मुझे Пожалуйста, यहाँ простите के меня за लिए несколько минут. But don't use this as an excuse to leave. लेकिन Так, इसे बहाना मत दे दीजिए। вот I это have мое a- отсутствие, I как have a оправдание, что photographic не убежать memory. отсюда. Так, у меня прекрасная память. मुझमें Я сейчас ऑलरेडी इस दर्शकों का सबका छायाचित्र बैठ चुका है, फोटो बैठ चुका है। I have memorized the face of every person in this room. तो मैंने हर व्यक्ति के चेहरे को याद कर लिया है каждого जो यहाँ лично पर बैठा हुआ है। запомню всех, кто And сидит if в you're этой not комнате. here, और मेरे आने के बाद यदि अगर आप यहाँ नहीं है, Если когда when I вернусь, come кого-то back, здесь не будет, मेरे आने के बाद यदि आप यहाँ पर नहीं है, I'm going to curse you. मैं आपको साफ я вас दूंगा। прокляну. Okay. Dhanyavad. धन्यवाद। Somebody sing. Dhanyavad. Who's the singer? कोई कीर्तन कीजिए। Так, пожалуйста, кто-то воспевайте. Who was singing before? You can lead? Кто перед этим пел? Hold. Идем поближе. Where do we go? В сторону идти. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. The translator. Okay, let's go. Где переводчик? Go. Поехали. There's a purport. Okay, talking, stop. Пожалуйста, прекратите разговаривать. There's a purport in the first canto, in the first chapter, Shrimad Bhagavatam, तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद और पहले अध्याय में एक तात्पर्य है in which Prabhupada talks about the conditions for hearing and chanting. जिसमें श्रील प्रभुपाद श्रवण और कीर्तन के लिए говорит о качестве того, जो кто उनकी बातें करते हैं He said there are two conditions. प्रभुपाद बोलते हैं есть два состояния. दो वक्त That the first condition is the eagerness of the audience to hear. सबसे पहले जो Первое है состояние – это невежество аудитории, которая The слушает. second condition is that the speaker is coming into cyclic succession. और दूसरी बात यह है कि वक्ता जो है Второй वो состояние – это प्रामाणिक когда परंपरा में лектор происходит из So цепи that ученической means преемственности. if this is a successful lecture, it's mainly because of the attentive audience. तो इसका मतलब ये है कि यदि ये Вот लेक्चर это значит, सफल होता है что तो इसका श्रेय जाता है ऑडियंस если лекция она वो успешна, ध्यान देकर главным सुन образом रहे हैं из-за внимательной аудитории. Your part in this is primary minus secondary. आपका भाग इसमें अधिक है मेरा भाग Ваше इसमें कम। So I участие thank здесь you первичное, all мое again for being so attentive. तो इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ ध्यानपूर्वक सुनने के लिए Now, does anybody have a question about this verse and purport or about my lecture? तो क्या किसी को कोई प्रश्न Есть है комментарии или вопросы по сегодняшнему जिसका стиху с हमने комментарием? अभी चर्चा किया Yes, sir. Да, пожалуйста. प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया था लाइफ को तो उसने दोनों सिचुएशन कैसे हैंडल की थी उसने मतलब जैसे कि यूनिवर्सिटी का जो भी फ्रेंड्स है उनके तो कैसे हैंडल किया था स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ when Prabhupada was in his much struggling during his life how did What's he wrong with this thing? it's fine when Prabhupada was Why don't you struggling put it more by your mouth? You know, you have to go down like this. Just fix that thing. Микрофон, пожалуйста, поднесите вот на правильное расстояние. Вот. when Prabhupada was struggling during his initial days
When he was what? When Prabhupada was struggling during his initial days, I didn't understand. What did when Prabhupada was struggling, how did he balance his materialistic life and spiritual life? Как Прабхупада I don't know. сражался с материальной жизнью? Srila Prabhupada said that at one time his business required him to travel a lot. Прабхупада, у него был такой период жизни, когда он And at that time, he was chanting 16 rounds a day. когда он занимался бизнесом, он читал 16 кругов в день. 1950s. Apparently, the sannyasis were chanting 64 rounds a day, but the grihastas not. I'm not sure. Ну, очевидно, что для саньяси это нормально, кругом в день, но для грехасти это не так. He said it was difficult to chant 16 rounds because he was busy. И Прабхупада говорил, что трудно было учить 16 кругов, потому что он постоянно был занят. So what he would do would be, he would chant 4 rounds before breakfast. И Прабхупада делал следующим образом. Перед завтраком, Another 4 rounds before lunch. लंच के पहले 4 माला, 4 круга And перед another 4 обедом, rounds before dinner. रात के भोजन के पहले 4 माला, ужином, And another 4 rounds before going to bed. и еще 4 круга перед сном. That way he chanted 16 rounds. Вот так он делал 16 кругов. He said if you have to chant your rounds before you eat, you'll definitely chant your rounds. उन्होंने कहा कि यदि आपको खाना लेने से पहले अगर जप करना पड़े तो निश्चित रूप से आप अपना जप पूरा करेंगे. But in any case, it's very, very difficult to balance like what you call a material life in your spiritual life. लेकिन किसी भी हालत में Но в इसे любом बैलेंस случае करना очень बहुत трудно मुश्किल है, балансировать जिसमें अपना भौतिक जीवन और как вот आध्यात्मिक говорится, जीवन के материальной жизнью и духовной жизнью. Somebody who's already in that situation, you're already entangled. तो यदि कोई उस Но тот, अवस्था кто में уже पहले से है, оказался और в такой ситуации, вы уже вот You have a задействованы. family, У вас уже आपका семья, परिवार है, you have a job, you have to maintain your family. आपका जॉब है, आपको у вас अपने есть работа, вам फैमिली нужно का, अपने поддерживать свою परिवार का семью. भरण पोषण करना है. And that's okay. ये ठीक है. So you do the best you can. You engage in hearing and chanting with your family as much as you can. तो जितना हो सके अच्छी तरह Поэтому करिए, आप старайтесь अपने делать परिवार के साथ श्रवण और कीर्तन насколько में у вас जितना हो зависит, सके भाग старайтесь लीजिए. воспевать вместе со своей семьей, Srila Prabhupada слушать. explains in the 13th chapter of Bhagavad Gita how to do this. तो श्रील प्रभुपाद भगवद Главе गीता के Бхагаватам 13वें अध्याय में बताते हैं कि как इसे это कैसे делать. करना. Mainly by gathering the family together morning and evening, and you study, you read scripture together, you chant Hare Krishna together. मुख्य रूप से Нужно परिवार के सभी जन एक साथ आकर सुबह शाम भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, श्रवण कीजिए, Worship the deity and take prasada. अच्छा विग्रहों की सेवा करिए, विग्रहों की सेवा करिए और प्रसाद दीजिए. It's complicated. लेकिन ये मुश्किल है. No matter how devotional you are, but family life is complicated. आप चाहे कितने भी Неважно, भक्तिमय क्यों ना हो, насколько ваши преданности, पारिवारिक जीवन семейная वाकई में жизнь. मुश्किल है. Sometimes people ask me if I believe in heaven and hell. कुछ Иногда लोग मुझसे говорят, पूछते थे कि क्या मैं स्वर्ग और नरक के को जानता हूँ. So I tell them there are different kinds of heaven and hell. तो मैं उन्हें बताता हूँ कि अलग-अलग प्रकार के नरक और स्वर्ग होते हैं. One kind of heaven is not having a family. एक प्रकार का स्वर्ग ये है कि рай परिवार это का не ना иметь होना. семьи. I mean, just think about it. Just for yourself, for your own body, for maintaining your own health, your own situation. Life is so complicated. थोड़ा सोचिए इसके लिए. केवल आपको अपने शरीर के लिए इतना कुछ करना पड़ता है. इतना ही मुश्किल है. There's so many things that can go wrong with the body. शरीर के साथ क्या-क्या हो सकता है. уже так трудно. Even if you're trying to take care of it, but there's so many things that you can't predict. आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले शरीर को अच्छा रखने के लिए, Просто फिर даже, भी да, поддержать समस्या свое है. тело, вы с стольким количеством проблем And it сталкиваетесь. does cost some money just to take care of your body. और इतना उसके लिए पैसा लगता है शरीर का ध्यान रखने के लिए. But when you get married and you get children, life just becomes much, much more complicated. लेकिन जब आप विवाह करते А हैं вот और когда आपके вы बच्चे होते हैं तो выходите, जीवन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. очень And сильно much, усложняется. much more costly.
और भी ज्यादा चीजें естественно, требует гораздо больше денег. So, yeah, if you're already in that situation, you do the best you can. तो Но यदि если आप вы उस замужем स्थिति или में женаты, हैं तो आप значит, प्रयास делайте जितना все अच्छा самое कर лучшее, सकें। что можно. But you have to, how do you say? But the hearing and chanting is an essential part of your life. लेकिन श्रवण और कीर्तन आपके जीवन का Но मुख्य भाग है। воспевание And you need to и train чтение должны your быть children основными. also to understand that Krishna consciousness is an important factor in their life. और आपको अपने बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि कृष्ण भावनात्मक उनके जीवन का एक बहुत ही मुख्य अंग Очень है। важная часть их жизни. Parents should encourage the children in spiritual activities. जो पेरेंट्स हैं, माता पिता को Родители अपने должны बच्चों को आध्यात्मिक задействовать जीवन में आगे своих बढ़ने के लिए детей प्रोत्साहित в करें। духовной If you жизни. don't encourage the children in spiritual activities, you're not your children's well-wisher, you're the children's enemy. यदि आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित Если вы नहीं не करते हैं तो задействуете आप своих अपने детей बच्चों в के практике शुभ Кришны, मित्र то नहीं вы हो, आप अपने जीवन недоброжелатель अपने их बच्चों के सबसे враг. बड़े दुश्मन हो। In the teachings of Lord Rishabdev, in the 5th canto of Shrimad Bhagavatam, ऋषभ देव की शिक्षाओं में भागवतम Это के песня 5वें Шримад स्कंद Бхагаватам, учение Ришабхадева, Canto 5, Chapter 5, Text 18, स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक текст संख्या 18 an important verse that Prabhupada often quoted. एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है प्रभुपाद बार Прабхупад बार часто цитировал. अपने लेक्चर्स में। Gururna sashat, swajanona sashat, pitana sashat, jananina sashat, daivanata sham, napatishya sashan, namoche yat samapeta richu. One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a relative, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. जो अपने आश्रितों बारंबार जन्म मृत्यु के पत्थर से न उबार सके उसे कभी भी गुरु, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। So, Тот, кто не может привести you have children. свою жену तो назад домой, माता पिता обратно к जितने Богу, भी हैं, должен आपके बच्चे становиться हैं, Your тем first духовным учителем, responsibility который может. is to make sure that they finish their time in samsara at the end of this lifetime. That's your first responsibility. तो आपका Вот सबसे ваш पहला главный कर्तव्य ये है कि आपके बच्चे जो है इसी जन्म में детей, इसी जीवन में इस जन्म मृत्यु की चक्र से बाहर निकल पाए। Of course, that implies that first of all, you have to engage yourself in spiritual activities. इसको पूरा करने то के लिए आपको पहले означает, खुद что आध्यात्मिक прежде जीवन всего में вы आगे должны बढ़ना होगा। себя And the полностью children have a задействовать. tendency to imitate the parents और बच्चों का स्वभाव रहता है माता पिता को Есть такая माता पिता склонность की подражать नकल करना родителям, until they become teenagers. जब तक वे बड़े до ना हो тех जाए, пор, युवा пока ना हो они не जाए। станут When they're подростками. teenagers, their tendency is to do the opposite of whatever their parents do. युवा Когда होने они के становятся बाद तो उनका подростками, स्वभाव ये रहता है कि माता पिता के они जो भी है будут वो действовать विरुद्ध जाए। But if you наоборот, train them nicely when потому что они they're хотят это. very young, then they'll grow up to be nice, even when they're teenagers. लेकिन यदि आप बचपन में उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे तो जब वो युवा होंगे तो वो अच्छे से व्यवहार करेंगे। Now, if you're not yet entangled with wife and children, with a family, यदि अगर अभी तक आप Ну, если पत्नी вы और еще не बच्चों के женаты, चंगुल में नहीं फंसे हैं, А you может should кто-то еще thank переводить? Krishna. Никила Прабhu आपको не भगवान слышно कृष्ण из-за को धन्यवाद связи. देना चाहिए। Oh, dear Lord, thank you for saving me. हे प्रिय भगवान, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And don't get entangled. और इस बंधन में मत फंसिए। Rather, become a brahmachari बेहतर है ब्रह्मचारी बनिए and dedicate your life to hearing and chanting Krishna's glories. और अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए भगवान कृष्ण के गुणों का बखान करने में। Become a sadhu, become a preacher. साधु बन जाइए, प्रचारक बन जाइए। Сейчас We я need начну more переводить. preachers. हमें जरूरत है ज्यादा प्रचारक। Some just say, well, we need doctors too. कुछ लोग आप में समझेंगे नहीं, हमें तो डॉक्टर्स की भी जरूरत है। Yeah, okay, we need doctors. ठीक है, हमें डॉक्टर की Нам जरूरत нужны है। доктора. Lawyers, I'm not so sure we need. कानूनी लॉयर्स कुछ इतना श्योर नहीं हूं मैं। But what we need more is sadhus. Но что нам еще больше нужно, так это One time I саду. was in London in the temple room. I was taking prasadam, and one of Однажды the в Лондоне я congregational принимала members was просад. sitting next to me. एक बार मैं लंदन के टेंपल हॉल में था, प्रसाद ले रहा था और एक कांग्रेगेशन भक्त मेरे आगे बैठे थे। And his wife was sitting on the other side of the temple room, very obviously about 8 months pregnant.
И жена одного из других преданных сидела на другом конце комнаты, принимала просад. Она была беременна I've known где-то this couple 8 for a месяцев. while. I knew they were very nice devotees. तो मैं इस दंपति को जानता था, वो बहुत अच्छे भक्त थे दोनों. So while we're taking prasadam, I was just curious. I asked him, so have you thought about how you're going to educate your son? Я спросил его, этого преданного, как вы собираетесь обучать вашего сына, пока мы принимали How are you просад? going to train him? Как ты собираешься его He said, yeah, воспитывать? I've given it a lot of thought. Он сказал, да, я об этом много думал. And I decided I'm going to train him to be a businessman. И я решил, что я научу его, чтобы он стал бизнесменом. You know, this is what we're really lacking in the world, right? We're lacking businessmen. Да, это как раз то, что у нас и достает в мире бизнесменов. The real need in this world is more businessmen. Реальная нужда этого мира – это побольше More бизнесменов. people who are just thinking about making money all the time. Чтобы побольше людей думало о зарабатывании денег в течение всего When I was времени. at university, see, when I was a teenager, I had this genius realization. Когда я был подростком, мне пришла гениальная реализация. That the way to be happy in life is to have money. Это то, что деньги сделают меня счастливым. Fantastic realization. Просто потрясающая So реализация. I thought, okay, at university, I'm going to study business administration. Я подумала, в университете буду изучать бизнес-администрацию. But then one day, one of my classes was called business policies. Один из моих предметов назывался политика And бизнеса. the book we had to read, a big, thick book, was written by the professor of that class. И книгу, которую мы изучали на этом занятии, написал профессор. We were required to buy the book. От нас требовалось, чтобы But мы купили. anyhow, I was just thinking that university professors don't make very much money. Everybody knows that. Я подумала, вообще-то все знают, что университетские профессора не так уж много денег зарабатывают. So if this guy is so expert at business, why isn't he out making money instead of being a professor? И я подумала, если этот парень так хорошо соображает в If бизнесе, he's почему so он профессор, expert а at не business, зарабатывает why кучу isn't he денег? out making a lot of money instead of being a professor? तो यदि ये व्यक्ति इतना उत्तम व्यवसायिक है, तो ये बाहर जाकर कमा क्यों नहीं रहा है, यहाँ प्रोफेसर का काम क्यों कर रहा है? And then one day I realized he was speaking, and I realized he was teaching us how to cheat our fellow man. तो Я через какое-то время понял, что он учит нас тому, как обманывать других. आपको अपने पार्टनर को कैसे चीट करना है. Srila Prabhupada said, in business you have to lie. Шрила Прабхупада говорил, в бизнесе вы должны обманывать. Like the person selling something, he'll say, you know, usually the price is this, but for you, I give you this price. I don't make any profit. जैसे विक्रेता बोलता है. Вы знаете, обычно так говорят. कीमत इतना है, आपके लिए मैं Ну, обычно это стоит вот столько, но для вас, What's конечно, the most common word in advertising? Who knows? столько отдам. तो एडवर्टाइजमेंट में सबसे Какой самый главный принцип ज़्यादा рекламы? इस्तेमाल किया Кто जाने वाला знает? शब्द क्या है? Terms and conditions. What? Terms and conditions apply. What do you say? Terms and conditions. Terms and conditions. Какие-то специальные Terms and условия. conditions. So what do you say? Discount. Discount. Главный Oh, that's принцип the- рекламы, yeah. скидка Okay, и that's getting специальные close. условия. Да, это уже करीब близко. हो उसके. What do you say? Same discount. Okay, what's your Скидка кто-то предложил. Limited offer. Huh? Limited offer. limited offer? Ограниченное Yeah, предложение. Mataji. Sale. Huh? Sale. Sale. See, she's the one who does the shopping. О, видимо, она ये बात है कि वाकई में shopping много करती है. времени на шопинге проводит. That's also there. If it's on sale, oh, look, it's on sale. We should go get it. Да, это ये правда. सही Да. बात है. Ой, смотри, ये распродажа. ये sale Нужно पे जाओ, купить. इसको ले लो. Look, George, it's on sale. Look, George, it's on sale. Смотри, Sale Джордж, sale распродажа, надо взять. You need that. अरे पर हमें जरूरत नहीं है इसकी. So what? It's on sale. तो क्या हुआ? Sale लगा है. Tomorrow it won't be on sale. कल शायद А завтра sale уже नहीं распродажа होगा. закончится. No, but there's an even more common word than on sale. लेकिन sale से भी Есть एक еще даже ज्यादा еще более इस्तेमाल किया जाने वाला распространенный शब्द है. принцип, чем распродажа. पीछे जाता है. Huh? Yes. सबसे कम मैं ही नौकरी दे रहा हूँ। सबसे सस्ता मैं ही दे रहा हूँ।
I am selling cheapest. As a businessman. What? I am selling cheapest rate. Okay, you're missing the point. Okay, आप सब खो रहे Упустили हैं बात को. идею. One word, एक शब्द Одно слово. free. free. Бесплатно. मुफ्त. You look, when you leave here today, you look at the signs and when you go shopping, how many products are advertised as free? अभी आप जब यहाँ से Когда बाहर пойдете तो в आप магазины जाके сегодня देखिए कितने सारे после चीजों पर нашей free का лекции, advertisement посмотрите, लगा हुआ है. сколько Buy one, you get the товаров second one free. Buy one get one free. продаются за бесплатно. Купи один, 33 второй and получи a third бесплатно. percent more free. 33% extra free. And then what happens? We love to be cheated. और होता क्या है हमें तो Нам अच्छा нравится, लगता है когда нас cheat करने के обманывают. लिए, cheat होने के लिए. Oh, look, George, it's free. Смотри, देखो ये Джордж, free है. бесплатно. Yeah, let's go get some. Пойдем-ка जाके कुछ ले. приобретем парочку. खरीद ले. They're in business. They don't give anything free. Они занимаются бизнесом, они бесплатно ничего не отдадут вам. Anyway, in business, you have to cheat, you have to lie. Prabhupada said that. В любом случае, в бизнесе вам нужно обманывать. What we don't need more businessmen. We need more sadhus. We need more Нам не нужны preachers. бизнесмены, нам нужны проповедники, нам нужны саду. हमें साधुओं की जरूरत है, प्रचारकों की जरूरत है. You want to study? आपको पढ़ाई करना है? Хотите учиться? Fine. Study these books. ठीक है, इन ग्रंथों को Изучайте эти पढ़िए. книги. There are 18,000 verses in the Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам भागवत में 18 18,000 श्लोक है. If you read one verse a day, one verse in purport a day, यदि आप Если вы एक будете श्लोक каждый день читать तात्पर्य один पढ़ते हो стих एक и दिन में, комментарий, it'll take you 50 years to read the whole Srimad Bhagavatam. आपको पूरा то у जीवन вас займет भागवत 50 лет, 7 чтобы साल लगेंगे. прочитать весь Шримад If you Бхагаватам. read 10 verses in purports a day, it'll take you 5 years. यदि А आप если вы 10 10 стихов в день तात्पर्य के будете साथ читать, श्लोकों को тогда за पढ़ते 5 हो तो лет आप 5 осилите. लगेंगे. And you don't want to have to come back to this world to finish reading the Srimad Bhagavatam because you didn't finish it. И вряд ли вы захотите возвращаться в этот мир для того, чтобы дочитать Шримад Бхагаватам, потому что в прошлой жизни не So успели. finish reading it in this life. Поэтому закончите лучше читать Шримад Бхагаватам в этой жизни. Put your time and energy there instead of the chemistry and physics and all these things. Потратьте свое время на это, вместо того, чтобы изучать химию, физику и все остальное. In the 13th chapter of Bhagavad Gita, Krishna gives a list of 20 or 21 things that constitute knowledge. तो भगवद गीता के В Бхагавад-гите в 13 главе Шрила Прабхупада, то есть Кришна, дает список того, что называть знанием. करवाते हैं जो कि ज्ञान कहलाता है. I looked at that list very carefully. तो मैंने Внимательно उस изучите सूची को этот список. ध्यान से देखा है. Physics? No. फिजिक्स नहीं है उसमें. Есть ли там физика? Нет. Chemistry? उसमें केमिस्ट्री А भी नहीं है. химия? Not there. Нет, нету там. Computer programming? No. कंप्यूटर Программирование? प्रोग्रामिंग नहीं. Нет. And then at the end of that list, Krishna says, and everything else besides these is ignorance. तो उस А в लिस्ट конце के, उस Кришна सूची говорит, के अंत а में все भगवान остальное, कृष्ण помимо कहते этого हैं, списка, इस я सूची объявляю में जो भी невежеством. नहीं दिया गया है वो सब अज्ञान है. So, parents, please encourage your sons to become sadhus. तो Родители, пожалуйста, आप вдохновляйте अभिभावक своих हैं, сыновей कृपया अपने становиться बच्चों को саду. साधु बनने के लिए प्रोत्साहित कीजिए. Don't waste your money and their life by sending them to university. Не тратьте आपके свои पैसे और деньги उनका и их जीवन жизнь बर्बाद для मत того, чтобы कीजिए, उन्हें отправлять их в स्कूल कॉलेज में университеты. भेजिए. And all you young men, you should become brahmacharis. और आप А все सभी युवा молодые लड़कों мужчины, को вы все должны ब्रह्मचारी стать बनना брамачари. Hear and chant and preach the glories of the Lord. श्रवण कीर्तन कीजिए Слушайте और भगवान и के गुणों का प्रचार воспевайте, कीजिए. и Don't just be проповедуйте a славу Господа. materialist who also chants Hare Krishna. एक भौतिकतावादी व्यक्ति मत बनिए जो Не становитесь обычными материалистами, которые повторяют Харе You know, you Кришну. spend like, well, let's say you spend 8 hours a day sleeping. चलिए मान 8 लीजिए आप 8 часов вы घंटा सोने में बिताते हैं. проводите, Of course, if you're a student, you probably don't get 8 hours. You probably get 5 hours. возможно, не विद्यार्थी हो तो आपको 8 часов, शायद а 8 5 घंटे часов मिलता है, вы आपको 5 проводите घंटे во सोना сне. मिलता है. And the rest of the day, you spend directly or indirectly trying to develop your materialism. और А все बाकी का остальное दिन आप время, прямо или फिर косвенно, вы आप тратите на то, तरीकों чтобы से развивать आपका свой भौतिक संसार को материализम. आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं. And how much time do you spend in developing your spiritual life? А сколько вы времени тратите на то, чтобы развивать свою духовную жизнь? How much time, actually? कितना समय लेते हैं? Сколько времени вы на это тратите? Maybe an hour,
half an hour, час или 5 or полчаса, 10 minutes? शायद 1 घंटा, आधा 5-10 घंटा, минут. 5 या 10 मिनट। What are your priorities? You have to think about what your Каковы ваши priorities. तो आपके लिए приоритеты? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो आपको सोचना होगा। Let's hear what Queen Kunti has to say. चलिए सुनते Давайте हैं послушаем, कुंती что महारानी का скажет क्या насчет कहना है। королевы Кунти, царицы Okay, we're Кунти. starting to lose members of our audience now, so I'll try to stop soon. Мы скоро закончим в любом случае, а то все Hang on a потихоньку second. начинают уходить. Where is it? No. Can't do one. Okay, it's 1:8:26. Canto 1, chapter 8, text 26. Шримад Бхагаватам, 1:8:26. Okay. Yeah, Queen Kunti says, तो कुंती महारानी कहती है, Janmaishvaya Shudashri Bir Edamana Madat Puman, Naimarkatya Vidatu Vai Wamakinchana Gochuram. My Lord, your lordships can easily be approached, but only by those who are materially exhausted, because one who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty, cannot address you with sincere feeling. О мой Господь, достичь себя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не может искренне обратиться к тебе. आगे बढ़ने का प्रयास में लगे रहते हैं, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाते। So besides the fact that material education Помимо того, что материальное образование не приносит никакой пользы, you're acquiring knowledge and developing your ये आपके जीवन में the fact that you're developing your spiritual life. भौतिक विद्या, So we're также very материальное fortunate because we Prabhupada gave us all these books. तो हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि Нам प्रभुपाद очень ने हमें повезло, что ग्रंथ Шрила दिए। Прабхупада You дал нам want все эти knowledge? книги. Here's the knowledge. आपको Хотите ज्ञान знания? चाहिए, Вот यहाँ पर знания. At university, you just get information. You don't get knowledge. В университете вы получаете ज्ञान только का информацию, вы не ज्ञान получаете नहीं मिलता। знания. And actually, what's real education? А что является настоящим образованием? ज्ञान क्या है, असली विद्या क्या है? In Latin languages like Italian, Spanish, Portuguese, लैटिन भाषा है, В латыни, которая похожа на the word итальянский, португальский, educated means well-behaved. ये जो शब्द слово है образованный educated या значит тот, विद्यावान, у इसका кого मतलब примерное है well поведение, behaved, जिसका тот, आचरण кто правильно अच्छा себя है। ведет. I don't know what it means here in India, but in America, educated means you've got a university degree. Не знаю, что слово образованный значит у вас, но у нас в Америке образованный значит тот, у которого Education is to become есть, у кого есть well-behaved. университетская степень. शिक्षा ये है कि आप आचरण अच्छा है। Where are they teaching that in university? ये यूनिवर्सिटियों में कहाँ А सिखाया где они учат тому, как себя вести в These университете? books teach us, first of all, who we really are, लेकिन ये А в ग्रंथ हमें книгах, पहले सिखाते हैं कि हमारा असली в этих पहचान книгах क्या है говорится о and том, then кто мы how есть на to be самом деле. well-behaved. और हमारा И आचरण тогда कैसे у अच्छा нас होना наше चाहिए। поведение станет примерным. So we're very fortunate. We have these books for sale. तो हम बहुत Нам भाग्यवान очень हैं, повезло, ग्रंथ эти यहाँ книги у पर нас сегодня बेचने के लिए रखे गए हैं। у нас Who's сегодня эти книги who's есть на in charge of the продажу. books? ग्रंथों का Кто इंचार्ज कौन отвечает за है? книги? You are. Okay, what's your name? Huh? Как вас What did you зовут? say? यश, यश, Yash. Yash यश। means fame. Это значит Okay. слава. So how much does it cost for a set of Bhagavatams? Сколько стоит Set of комплект Bhagavatams. How much? What's the cost? Language is asked. Huh? English or Hindi? English or Hindi? Huh? He's asking English or Hindi. Both. Tell me both. Both. So English is 10,000. English is 10,000. Hindi is 10 10,000. тысяч English за is Шримад Бхагаватам на 10,000. английском.
Hindi what? 7,500. 7,500. Okay. A set of 7,500 Bhagavatams за in English is Бхагаватам 10,000 на хинди. and in Hindi is 7,500. So what does that tell you? तो श्रीमद् О чем это вам भागवतम говорит? इंग्लिश सेट है 10,000 का और हिंदी सेट है 7,500 का. It tells you not to learn English. तो ये आपको बताता Это है कि говорит вам о अंग्रेजी том, मत что не सीखो. обязательно учить английский. Now, you may think 7,500, oh, that's really a lot of money. Вы можете आप подумать, कहते ой, हैं 700 тысяч – это 7,500 огромные ये तो बहुत деньги. सारा पैसा है. But if you add up all the money you spend on stupid things, लेकिन यदि Но आप если вы जब यही सложите करोगे, आप все деньги, которые вы बेकार की потратили на फालतू चीजों всякие पर इतना पैसा глупости, बर्बाद करते हो, just be honest. थोड़ा अपने будьте साथ честными с When you make собой. your shopping list in the morning, जब आप अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाते हो सुबह, Вот what этот does your список shopping покупок, list say? आपका शॉपिंग लिस्ट क्या который बताता вы है? делаете. Stupid this, stupid that, stupid something else. ये बिना काम Сплошные की глупости चीज, там. बिना Глупость काम номер один, глупость номер два. For some things you have to И buy. три. ठीक है, कुछ चीज आपको खरीदनी पड़ती Все है, равно But приходится people что-то waste a покупать. lot of money on stupid things. लेकिन लोग पैसा बर्बाद करते И हैं тратят बहुत огромное बिना काम количество денег на You save глупости. all the money that you don't spend that you're spending on stupid things. अगर आप बेकार की चीजों Если पर вы соберете पैसा все गंवाने деньगी, से которые बचाते вы हैं, потратили на For a set of глупости, तो Bhagavatam. भागवतम के и लिए आपके вместо पास того, आराम чтобы से потратить पैसा. их туда, And купите this money that комплекцию you're Бхагаватам. spending on the stupid things, all those stupid things you buy are temporary. और ये जो भी Эти फालतू की चीजें глупости, आप которые вы खरीदते हैं, ये покупаете, सब они временные. अस्थायी है, आपके साथ हमेशा नहीं रहेगी. And pretty soon you're going to have to replace them with some more stupid things and spend some more money. और फिर आपको И उन очень चीजों को скоро вам हटाना придется эти पड़ता है глупости और उसकी заменить जगह на новые глупости, еще और деньги पैसा потратить. But when you get Shrimad Bhagavatam, that's not an expense, that's an investment. लेकिन जब आप भागवतम लेते Но हो, если вы खर्चा नहीं, купите ये आपके Шримад लिए Бхагаватам, это इन्वेस्टमेंट не है. трата, это It's an инвестиция. investment for you, your children, your grandchildren, for anyone who comes into your house. ये Это इन्वेस्टमेंट है инвестиция для आपके всех, लिए, для вас, आपके बच्चों के для लिए, ваших आपके детей, для ваших внуков, पोतों для के लिए, любого या जो человека, भी आपके который घर में придет है. в ваш Srila дом. Prabhupada worked so hard, and he's given us this great gift. तो Что प्रभुपाद ने Прабхупада इतना так тяжело मेहनत करके работал, что вы इतना сделали для нас सुंदर этот потрясающий निगम подарок. उपहार दिया. How are we showing gratitude for this gift? श्रील Как प्रभुपाद का мы शुक्रगुजार हम कैसे выражаем благодарность этому The way подарку? to show gratitude is you get a set of Bhagavatams, put it in your house, and you read it regularly with your family. श्रील प्रभुपाद के Мы должны купить комплект Шримад Бхагаватам, принести домой, читать его вместе со своей семьей регулярно. And as a special offer just for today, И так как сегодня у нас специальное предложение, not just the Bhagavatams, but also we have other books too. केवल а, भागवतम नहीं, кстати, у нас अन्य есть не बहुत только Шримад Бхагаватам, но и другие Chaitanya книги. Charitamrita in Hindi, right? चैतन्य चरितामृत Есть हिंदी и на хинди You want тоже. to really understand about devotee relations, how devotees relate with each other properly. Chaitanya Charitamrita is your book. यदि आपको Если समझना вы है कि хотите भक्तों के изучить बीच में संबंध отношения कैसा होना चाहिए, преданных, आचार то, как विचार должны कैसा общаться होना между चाहिए, собой चैतन्य преданные, вам चरितामृत нужно купить читание Чаритамриту. How much is Chaitanya Charitamrita in А Hindi? сколько стоит читание Чаритамрита? 5,000 Huh? 5,000 5,000 for Sri Chaitanya Charitamrita, whole set in Hindi. And that's how many volumes? 9 volumes? 9. 9 За volumes. полный For комплект из 9 Bhagavatam in томов English or читания Hindi, it's Чаритамриты 18 всего volumes. You 5000 get so many рублей. books. तो श्रीमद् भागवत में पूरी तरह से 18 ग्रंथ है, 18 वॉल्यूम्स है. चैतन्य चरितामृत 9 वॉल्यूम्स में आता है. ये बहुत सारे ग्रंथ है जो आप ले सकते हैं. And now, special offer for today only. आज И के लिए сегодня, आपके लिए только विशेष ऑफर है, сегодня केवल действует आज के लिए. специальное If you buy them предложение. today, if you like, I will sign all your books. Если вы अगर захотите, आप я आज подпишу खरीदते हैं तो मैं все ваши आपको книги. पुस्तक पर सिग्नेचर करके दूंगा, मैं खुद महाराज देंगे. Another thing is that if you like, we can arrange to do an installation of these books in your house. А если хотите, мы также दूसरी बात сделаем, यह है कि यदि आप мы также चाहें तो आपके установим, घर में आकर हम इन сделаем पुस्तकों का установление книг у вас в इंस्टॉलेशन, доме, इन पुस्तकों की स्थापना कर सकते हैं. проведем церемонию. Because having these books in your house, the books are practically the same as the deities. क्योंकि ग्रंथ Потому और что книги – это практически то же самое, что и божества. ग्रंथों और भगवान में अंतर नहीं है. ये ग्रंथ होना आपके घर में साक्षात भगवान होने के समान है. So we can install them in your house. You make a nice altar for them. तो इसलिए हम Мы इनकी можем प्रतिष्ठा провести आपके घर церемонию में कर सकते установления हैं. этих आपके книг у вас в मंदिर. доме. Мы сделаем, Okay, это будет красивый алтарь. Так, ну что, закрыл Гуру Махарадж ноутбук, судя по всему.
Спасибо большое, дорогие преданные. Хорошего вам всем дня в сознании. Спасибо за перевод, Амида. Поклоны. Никил Да, Прабхупада. простите, если что не так. Спасибо большое, Маш Камита, очень здорово. Ну все, Харе Кришна, друзья. Харе Кришна, спасибо большое.